Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN saa moja. Jina langu ni Emmanuel, karibu kwa EBN Weekendi saa moja. Jina langu ni Emmanuel, karibu kwa taarifa ambazo tumekuandalia kwa sasa. Tukianza na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari, mtazamaji, ni kwamba Wakenya sasa wameendelea kusalia gizani kwa zaidi ya saa 12 baada ya nguvu za umeme kukumbwa na hitilafu jana usiku. Kulingana na taarifa ya kampuni ya KPLC, imeeleza kuwa imeanza shughuli za kurekebisha hitilafu hizo. Aidha, wamesema maeneo ya Mount Kenya tayari wamerejeshewa umeme. Maeneo ambayo yalikuwa yameathiriwa zaidi ni pamoja na Kiambu, Nyeri, Meru, Murang'a, Embu, Isiolo, Nanyuki, Kericho, Bomet, Nyandarua, Samburu, Kisumu, Uasin Gishu, Kitale, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi, Machakos, Makueni na sehemu za Nairobi. Hapo awali waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alitoa radhi kufuatia kukatika kwa umeme katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ambapo shughuli zilisitishwa. Wafanyabiashara mbalimbali kote nchini pia wameripoti hasara kufuatia kukatika kwa umeme huo. Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tukirejelea muda usio mrefu. Na tukisonga mbele, Rais William Ruto hii leo ameanza ziara yake rasmi katika maeneo ya magharibi mwa Kenya kwa siku 5 mfululizo. Akihutubia wakazi na viongozi wa maeneo hayo, rais ametaja kuwa serikali ya Kenya Kwanza inanuia kuajiri vijana katika sekta mbalimbali, maendeleo ya miundombinu, akitaja pia ukulima kuwa uti wa mgongo wa taifa katika mapato, akisema atahakikisha wakulima wanapata mbolea kwa bei nafuu na mikopo yenye riba ya chini kote nchini, ikiwemo magharibi mwa Kenya, ikiwa ni asilimia kubwa ya wakulima wa mazao ya chakula. Kuna watu wako na kasumba ya kulete fujo katika taifa letu la Kenya, si ndio? Nyinyi mnajua tulimaliza uchaguzi ama kuna yenye mulibakisha huku kubudalangi? Si mulimaliza uchaguzi? Mkatumalizia sisi viongozi, mkachagua MCA, mkachagua mbunge, mkachagua senator, mkachagua governor, mkachagua rais. Kuna yenye mulibakisha? Kura iliisha ama haikuisha? Saa hizi hakuna tena ati kugawana viti ya viongozi. Wananchi walimaliza kugawa viti ya viongozi na lilisha. Awamu ingine ya kugawana viti ya viongozi inakuja 2027. Hapa katikati sasa sio kupanga mambo ya viongozi tena, hapana. Hapa katikati ni kupanga mambo ya wananchi. Vile hawa vijana watapata ajira, vile tutapanga biashara yao, vile tutapanga ufubi yao, vile tutapanga kilimo yao. That is what we need to do. Tumekubaliana jameni? So mimi nauliza viongozi wote, jameni, tuungane. Ile ya muhimu Kenya leo ni vile ya kutafuta ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana karibu 5,000,000 Kenya wanahangaika, wamemaliza shule, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Na ndio segregation industrial park, hii mambo ya blue economy hapa, tuweze kukusanya ile mapato yetu yote na rasilimali yetu yote ya kilimo, ya uvuvi, tuweke katika barabara ya agro processing, value addition, tupeleke mpaka manufacturing, ndio tuhakikishe ya kwamba Kenya inasonga mbele na vijana wanapata ajira. Na mtazamaji, tukirejelea taarifa ya kwanza ni kwamba Wakenya wameendelea kusalia gizani kwa zaidi ya saa 12 baada ya nguvu za umeme kukumbwa na hitilafu hapo jana usiku. Kulingana na taarifa ya kampuni ya KPLC, imeelezea kuwa imeanza shughuli za kurekebisha hitilafu hizo. Aidha, wamesema maeneo ya Mount Kenya tayari wamerejeshewa umeme. Maeneo ambayo yaliyokuwa yameathirika zaidi ni pamoja na Kiambu, Nyeri, Meru, Murang'a, Embu, Isiolo, Nanyuki, Kericho, Bomet, Nyandarua, Samburu, Kisumu, Uasin Gishu, Kitale, Elgeyo Marakwet, Pokot Magharibi, Machakos, Makueni na sehemu za Nairobi. Hapo awali waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen aliomba radhi kufuatia kukatika kwa umeme katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ambapo shughuli zilisitishwa. Wafanyabiashara mbalimbali kote nchini pia wameripoti hasara kubwa kufuatia kukatika kwa umeme huo. Pursuant to the blackout that occurred yesterday at JKIA at Jomo Kenyatta International Airport, and whereas the blackout is not, or power or energy issues are not necessarily addressed by this ministry, except of course in our capacity as a whole government approach. The blackout that occurred,
had an impact on Jomo Kenyatta International Airport, and therefore I'd like to make the following statement. As you are well aware, last night the country was plunged into a blackout which affected key government establishments, among them Jomo Kenyatta International Airport. I wish to issue and reservedly apology to all travelers and airport users who were affected in one way or another by the power disruption at JKIA. For the avoidance of doubt, the incident, though regrettable, did not pose any danger to our incoming and outgoing flights and passengers, considering that the backup generator lighting the runway and control tower was seamlessly deployed when the blackout occurred. At no time did we have an iota of darkness on the runway or the tower. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari zingine ni kwamba Rais William Ruto ameagiza taasisi za elimu ya juu kudahili wanafunzi wote na kuwasajili waliowekwa na huduma ya vyuo vikuu na vyuo vya anuai KUSSIPS, ikisubiri kuandaliwa kwa mtindo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu hasa kwenye malipo. Hata hivyo, Rais Ruto alizungumza wakati akizindua miradi mbalimbali maendeleo katika kaunti ya Kisii na Nyamira, ambapo pia alipitia mazungumzo ya kutambulisha afisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. Hayo yakijiri, pia rais ameahidi kushughulikia swala la gharama ya juu ya bidhaa katika uwekezaji na pia kushinikiza ukulima kama mapato makuu ya taifa na kupunguza bei ya mbolea. Ordered that all the students who have been admitted to various universities na ambao sana sana hawajashika laini ya hii mfumo, rais amesema kwanza waripoti shule, serikali itafuatanisha na pesa baadaye. Milioni 500 ya kujenga County Aggregation and Industrial Park. Mahali tutakusanya mazao yenu, tufanyie processing, tuweke cold rooms, tuweke storage, tuweke maneno ya value addition. Ndio bidhaa zijulikane kama ni ndizi inatoka Kisii produce. Your Excellency, we are ready to work with you. We support you fully. Na sisi wote tumekubaliana kwamba tufanye kazi pamoja. Na mtazamaji, ni hayo ambayo yalikuwa yakizungumziwa huko Kisii Nyamira, ambapo rais alizindua mpango huo. Na tukisonga mbele, katibu wa baraza la mawaziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ametangaza kuwafuta kazi mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Alex Gitari na meneja mkuu wa huduma za miradi na uhandisi Fred Odao kufuatia hitilafu za umeme nchini kote Ijumaa iliyoathiri utendakazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta. Henry Ogoye, mkuu wa sasa wa mipango ya biashara katika shirika hilo, atachukua nafasi ya Gitari, huku mhandisi Samuel Mochache atamrithi Odao. Akizungumza baada ya kuzuru katika eneo la JKIA siku ya Jumamosi kubaini ikiwa shughuli zilianza tena katika kituo hicho, Murkomen alisema mabadiliko hayo ya wafanyikazi yanatokana na shirika hilo ambayo mara kwa mara hukabiliwa na matatizo si haba. Over the last few years, Kenya Airports Authority has faced a series of mishaps occasioned by management challenges and political interference that has resulted into a demoralized and disorganized workforce. When I appointed the new board, I made it clear that they must reorganize the workforce and end the culture of having many of our officers holding key positions, serving in acting capacity in perpetuity. The board has done a great job in the reconstitution and reorganization of the Kenya Airports Authority. The institution has since begun the process of hiring permanent staff to take these positions in an exercise that will be concluded within the next 2 weeks. Ladies and gentlemen, pursuant to the challenges facing Kenya Airports Authority, we have made the following changes in consultation with the Board of Directors. By mutual consent, the contract of Mr. Alex Gitari, who has been the Managing Director of Kenya Airports Authority, has been terminated. In his place, Mr. Henry Ogoye, currently serving as the Head of Corporate Planning, has been appointed to be the Acting Managing Director of the Kenya Airports Authority. I want to emphasize the part of mutual consent.
And you can see Mr. Gitari is here. And I want to take this opportunity to thank him for his sacrifice, commitment, passion, and the hard work he has done for this country. And that's what manner it's possible to do so. It's possible to make changes in a more cultured manner. So I want to thank you, Fred, and Alex, for the sacrifice you're making to our country. We are not judging you. We are not punishing you. We are just creating an opportunity for others to also try and see whether they can turn around the situation at the Kenya Airports Authority. Na mtazamaji, tukisonga mbele, mchakato wa kusambaza mbolea ya ruzuku nchini kote ulikuwa na wazi na ufanisi. Karibu wa baraza la mawaziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, Mithika Linturi, ametetea zoezi la serikali akisema kuwa awamu ya kwanza haikufaulu tu bali pia imesaidia katika kuimarisha ubora wa mazao hayo ambayo wakulima wanakaribia kuvuna. Sehemu ya wakulima kutoka Kisumu, Homa Bay na Kakamega hivi majuzi walishtumu serikali kwa kusambaza mbolea kwa wakulima kwa njia ambayo si sawa, jambo ambalo lilisukuma naibu rais Rigathi Gachagua kuwaweka viongozi kutoka eneo hilo lililoathiriwa papo hapo, akisema kuwa wakulima wengi walipinga mpango huo wa serikali kwa sababu ya viongozi wao na sasa wanabeba mzigo wao mkubwa kutokana na mazao yasiyo na tija zaidi serikalini. Those of you who have been deployed to work in Azimio strongholds, you have a job to do. Tell those farmers that the only way to lower the cost of production is by going to the farm and applying fertilizer. And they should not listen to leaders who are misguiding them not to register as farmers. Please go to those counties of Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay, and register the farmers. The farmers of this country will be better in terms of accessing the various services that we're offering, even in the digital platforms, because with those numbers we'll be able to communicate to them directly, and with this number we'll be able now to have a more enhanced digital register. The data we collect will also help us provide e-extension, credit management, mechanization services, deliver tailored weather forecasts, monitoring and evaluation, among other benefits. Na mtazamaji, tukisonga mbele, bunge la kitaifa limemtaka katibu wa baraza la mawaziri wa Kawi, Waziri Davis Chirichir, na afisa mkuu mtendaji mkuu wa Kenya Power Joseph Sirol kufika mbele ya kamati ya bunge kuhusu Kawi Alhamisi wiki ijayo kushughulikia tatizo la kukatika kwa umeme nchini kote lililotokea hapo jana. Kamati ya Kawi inayoongozwa na mbunge wa Mwala Vincent Musyoka inawataka wawili hao kutoa maelezo sahihi ya kina kuhusu mambo yaliyosababisha hitilafu hizo iliyoathiri maeneo mbalimbali ikiwemo uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, ambapo msambazaji wa umeme hata hivyo alibaini kuwa ilikuwa ikifanya kazi ya kurejesha mambo kuwa ya kawaida. Hata hivyo, kufikia Jumamosi leo asubuhi, Kenya Power ilikuwa imefanikiwa kurejesha usambazaji wa umeme kwa JKA katika taarifa ambayo ilitolewa. Our main aim of coming down here was to look into energy sector and digest how well we can work on the issues related to the cost of electricity and the steady supply of electricity in the country, which we have done the better part in the morning hours. And as we were continuing with the discussions, we have been tasked by our committee to invite the Minister for Energy and the entire team working under Kenya Power and Lighting Company to come and appear before the committee on Thursday in Nairobi to come and tell Kenyans the reason why there is frequent outages of electricity in the country, which has really hindered the business and inconvenient Kenyans. Power can then hire the transmission line and pay a trucker to maintain the transmission line so that we have a competitive distribution network that then would guarantee cheaper electricity for Kenyans. But more important, like the chairman has mentioned, we have made a number of recommendations that will ensure that this country gets the cheapest electricity for Kenyans to enjoy. This is our mandate as the committee, and we are up to the task. As the chair has mentioned, the Minister for Energy and the MD will appear before the committee to be able to explain to Kenyans what happened. But you can see if the act was implemented, the system itself, the control center would be under the arms
of the KETRACO. So there will be no issue of blaming Kenya Power. So it's important, like you say, to ensure we mainstream the Energy Act 2019. Na mtazamaji, taarifa inatufikisha katika pumziko fupi la sasa. Tupate kopo la maji, tutakaporejea mtazamaji tutazidi kuendelea na mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Usiende mbali mtazamaji. With great love and joy, I especially welcome you to worship with us at Redeemed Gospel Church Buruburu. This is a true family church, a true spiritual home. Redeemed Gospel Church Buruburu is home to exuberant prayers, deep and true worship. A house of prayer that will leave you feeling refreshed. Our first service starts at 7:30 a.m. to 10 a.m. and our second service starts at 10:30 a.m. to 1 p.m. On Wednesdays, we have our midweek service from 6 p.m. to 8 p.m. and every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. we have our night of glory. This is the church you have been looking for. This is the place for your spiritual growth and maturity. See you this Sunday and karibu sana. Na mtazamaji, karibu tena. Tukisonga mbele na habari zingine mtazamaji, ni kwamba Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Ukimwi eneo la Pwani limeibua wasiwasi kuhusu kiwango kikubwa cha maambukizi ya virusi vya ukimwi katika mkoa wa Pwani, Mombasa. Kulingana na ripoti la baraza, 18% ni watumizi wa dawa za kulevya katika kaunti ya Mombasa, wakitaja kati yao ni watumizi wa kujidunga dawa hizo na sindano ambazo hupelekea madhara mengi ikiwemo kuambukizana magonjwa ya zinaa na ukimwi kwa waraibu wa dawa hizo. Ripoti hilo linaonyesha umri mdogo ndio ulioathirika pakubwa, kuanzia umri wa miaka 15 na zaidi. A population which is more at risk of HIV infection. And among those in this category are the people who inject drugs. And I'm emphasizing those who inject drugs. We are saying that this population, we need to have strategies and programs to address this population. Nikavuta kama miaka miwili, nikacha kuvuta, nikaanza kusniff na cocaine pia. Kusniff, nikamalizia kujidunga. Hiyo kujidunga kuna madhara nyingi, nilipata hepatitis, then nilitibiwa ikapona, nilipata HIV. Na mtazamaji, chama cha kitaifa cha walimu Kenya KNUT kimetishia kuwataka walimu kutosimamia mitihani ya kitaifa ya mwaka huu kufuatia mwelekeo wa serikali wa kuchelewesha malipo ya maafisa wa mitihani. Makamu mwenyekiti wa chama hicho, Hesbon Otieno, ametaka Baraza la Kitaifa la Mitihani la Kenya NEC kuhakikishwa kwamba malipo yao ya watahini, wakaguzi na wasimamizi hayatacheleweshwa. Wakati huu, makamu mwenyekiti pia ameikosoa tume ya huduma ya walimu TSC kuhusu mwenendo wa ucheleweshaji wa utumaji pesa akisema unaathiri pakubwa walimu. We have the NEC. I had it addressed here. I know they paid some of the teachers in July. They paid, in fact, most of them in July. After we had written to them and we had made a lot of noise, they paid in July. But we are still telling NEC, and I heard the Education Sub-County Director here saying that that exams are coming. We are telling NEC,
when the exams are done and you contract teachers to man those exams, then ensure that you pay promptly. Because the government had obligated itself to take over the payment of national exams. So it means that when they make their national budget, they give allocations to management of national examinations. If they are not going to pay promptly, then we will ask our teachers not to do what? Not to do what? Not to man the exams. We want that prompt payment, and we are going to write to the teachers, to the NEC. Na mtazamaji, jamii zinazotoka kwenye sehemu za wachache inatoa wito kwa Seneti kuongeza mapitio ya umma ya mswada wa ugawaji wa faida za maliasili ama rasilimali humu nchini. Jamii kutoka kaunti ya Laikipia wanaomba Seneti hiyo kuongeza muda wa kukusanya maoni ya umma kuhusu mswada unaosubiri wa kugawana manufaa ya maliasili. Mswada huo ukishapitishwa utafafanua jinsi maliasili kama vile mikopo ya kaboni itakayogawanya katika ama kati ya serikali, wawekezaji na jumuiya ya mitaa humu nchini ili kuwanufaisha pia wakazi wa maeneo hayo yanayotoa rasilimali hizo. We are here today to appeal to the Senate to extend the dates for the public review ama kuleta maoni kwa Senate on the issue of the benefit sharing bill, because we did not get enough time to go through the climate change bill. So now, because we are going to the critical part, we are requesting them that they should at least extend the date to 15th of September so that we can have enough time to interact with our people, the indigenous people, where they are, so that we can present a very comprehensive suggestion on the amendment of the bill, so that at least our interest as the people we live within the indigenous, who are indigenous people, we can be able to present exactly what we have in mind and what can actually safeguard our interest. Ukiangalia kama carbon, wale watu wanaweza faidika mahali carbon inaweza patikana from the indigenous community. And so we want to know what is our share. So we cannot just sit, we are talking as an indigenous, we are not talking as Laikipians, we are not talking as just Laikipian. This is a voice of all indigenous community. Rest of the indigenous community to support us on this. That is our request. Kwamba wale wako Isiolo, Samburu, all over, to support us so that we get time ya kuangalia the benefits sharing, kwa sababu hiyo ingine imepita, so that tuweze kuangalia tutakuwa tunafaidika namna gani. Na kwenye habari za biashara, safari za ndege za mizigo hadi uwanja wa ndege wa Eldoret zimeanza tena, huku makatibu wawili wa baraza la mawaziri wakihakikisha kuwa serikali inashughulikia mikakati kabambe ya kupanua uwanja huo ili kufikia viwango vya kimataifa. Waziri wa barabara na uchukuzi Kipchumba Murkomen na mwenzake wa uwekezaji wa viwanda Moses Kuria walizindua upya safari za mizigo, huko ndege za mizigo ya Ethiopian Airline ikiwa ya kwanza kutua. Shughuli za mizigo katika uwanja wa ndege zilikuwa zimekatizwa kwa muda wa miezi mitatu iliyopita. Waziri wa biashara Moses Kuria pamoja na mwenzake wa uchukuzi Kipchumba Murkomen leo wameongoza uzinduzi huo, ambao safari za ndege na mizigo katika uwanja wa ndege wa kimataifa umeanza. We work together with the governor, set up a hub for export. Even tea will be exported from here, from Kericho, from Kisii, from Nyamira, from Nandi, and all the counties in this region, so that we can be able to export tea and move the tea center from Dubai to here in Eldoret. Bigger problem to me is one, that the cost of cargo, I am advised that it is double other comparable airports. Why? Because of the runway, and we need to expand the runway by only 500 meters. We must work hard to bring investors to this region. This airport's vision, Mheshimiwa Cheleli, Governor B, this airport vision that President Moi had, he already played his part in terms of putting the infrastructure. It is for us now to take it to the next level by providing the goods that we are able to export from Uasin Gishu, from this region to the rest of the world. Na mtazamaji, samahani, ni uzinduzi uliofanyika hapo jana. Na tukisonga mbele, Baraza la Maaskofu wa Kikatoliki nchini Kenya limeonya kwamba mazungumzo ya mara mbili ya kejeli kuhusu mazungumzo ya pande mbili za uongozi wa juu yanaweza kuirejesha nchi katika machafuko.
Haya yanajiri huku Spika wa Seneti Amason Kingi akichapisha kikao maalum Jumanne wiki ijayo kujadili miongoni mwa masuala na mambo mengine ambayo kamati hiyo itashughulikia yataidhinishwa na pande hizo mbili. Pia maaskofu wametoa wito kwa serikali kushughulikia masuala ya ufisadi nchini na kutekeleza ahadi iliyoahidiwa kwa Wakenya na viongozi wakati wa kampeni za uchaguzi mwaka jana. The most difficult conversations are the most important. Injustices which include extrajudicial killings of innocent Kenyans collectively remain issues that we must be vocal about. Wakati kampeni zilikuwa juu, tuliambiwa kwamba Biblia ikiwekwa chini, maisha inabadilika. Zaidi ya miezi kadhaa Biblia imewekwa chini, maisha sijui kama imebadilika kwako, sijui kama umepata kazi, sijui kama wewe ni hustler bado ama wewe ni mdosi. Haya ndio mambo ambayo tunasema wakati haki hizi hazipewi wanadamu, hakuna jinsi ambavyo tunaweza kuendelea kuketi na kusema mambo ni sawa sawa. Mambo hili bado yuko tu. Tunaona kwamba labda zile inquest ambazo zilifanyika zilionyesha kwamba hakika huyu aliuawa, lakini haijajulikana aliyefanya tendo hili ni nani. Na mtazamaji, tukisalia kwenye habari hizo, kamati ya mazungumzo ya kitaifa imewashauri wa Kenya kupuuza matamshi na misimamo mikali kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa kuhusu hatima ya mazungumzo hayo. Wakizungumza baada ya kupokea ripoti kutoka kwa timu zao za wasaidizi, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na gavana wa Embu Cecily Mbarire amedokeza kwamba wamefikiana malengo ya ajenda na kwamba mazungumzo rasmi yatang'oa nanga juma moja lijalo. We earlier had adopted what had come out from the committees of parliament and with a few changes, so we've agreed on the changes as proposed by the technical teams. The issues are framed. The agenda we have now is not that of Kenya Kwanza or Azimio. It is condensed into one document, so we expect the media to help us so that you don't create unnecessary division. They have clustered them in various titles. Again, those will be discussed next week and assigned by the team, the NDC. After next week, we are going to now start our activities and we'll start engaging with the various stakeholders. And I must say that today's meeting was extremely productive. Na mtazamaji, tukisonga mbele na habari za michezo ni kwamba shule ya upili ya wasichana ya Nyamira kutoka kaunti ya Siaya ndio mabingwa wa mchezo wa magongo wa Afrika Mashariki wa mwaka huu. Mabingwa hao mara mbili wa kitaifa. Hata hivyo walishinda kumbukumbu ambayo ni ya michezo ambayo ya magongo ambayo yalikuwa yakishindaniwa kwa 2-2 siku ya Jumamosi na kumaliza kileleni mwa jedwali msimamo wa mazunguko ya pointi 16 na kushinda taji lao la kwanza la shirikisho la michezo ya shule ya sekondari ya Afrika Mashariki FIASA. Taji la magongo la wasichana katika raga 7 shule ya sekondari ya Kayonzo ilitawazwa mabingwa wa Afrika Mashariki baada ya kulaza shule ya upili ya Vihiga 21-0 nchini Rwanda. Katika mpira wa vikapu watatu wa seti 3-3 walianza shule ya upili ya Onjiko waliondoka na medali ya shaba. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu wa habari za sasa saa moja. Mwendo wa saa 3 utarejelewa na habari zaidi katika lugha ya King'eng'e na Sinta na Njala. Usiende mbali mtazamaji, zidi kufuatilia vipindi vilivyosalia. Jina langu ni Emmanuel na kutakia jioni njema.